are two methods of charging. First method, it's called charging by friction. Second method is called charging by induction. Okay, first method நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது like here there is a contact. There is a contact between the two bodies. But what happened here? There is no contact. So charges can be, or you can energize or you can electrify any system, no, by rubbing the system, or that is with the contact, or without contact also we can generate the charges. Okay, these are the two methods. First, we are going to see the method called method of friction. Okay, charging by friction. Now I am taking a glass rod. I am taking a glass rod and I am rubbing it with a silk cloth. Okay, I am taking a silk cloth and I am rubbing it. What happened? In this case, the glass rod attains positive charge. Okay, the silk attains the negative charge. Okay, if you calculate the number of charges that actually created in the glass rod, that is exactly equal to the number of charges, okay, that is present in the silk cloth. So it means that there is a transfer of charges that takes place. Okay, transfer of charges takes place. So now I am asking you a question. During the transfer of charge, and it is only the positive charge can be transferred, or the negative charge can be transferred, or both can be transferred. Both can be transferred. Okay, so can you tell me how the positive charge can be transferred from one system to the other system? When electrons attract the positive charge, it will get transferred. Positive, okay. Here you should try to understand the meaning of positive. Okay, positive in the sense, it is the vacant space of the negative charge. It is the vacant space of the negative charge. Suppose if you take an atom, okay, take the same sodium atom. I am removing one electron. I am ionizing it. Okay, I am ionizing one electron. Then what is the charge of the sodium atom? Positive. Okay, it has become positive. Or okay, plus E, like that I can write. Suppose I am removing two electrons from the sodium. Then what happened to the charge of the sodium atom? 2 plus. Okay, plus 2E. Okay, like that it will go. So it means that the total number of, there is asymmetry will be formed here. Okay, asymmetry in the sense normally in an atom the total number of electrons and total number of protons should be same. But what happened when I am removing the electrons from the outermost shell or from the valence shell, and when I am removing it, then automatically the number of protons become more than the number of electrons. So there I am creating an asymmetry, and because of that, and it is showing the more positive nature. So here only the negative charge is being shifted from one body to the other body, not the positive. Okay, are you clear? So and second, I have one more doubt. So when I'm rubbing the glass rod with the silk cloth. Okay, what happened to the mass of glass rod and what happened to the mass of silk cloth? Because here the glass becomes positive means it is gaining electron or losing electron. Losing. It is losing electron, and the silk cloth is become negative means it is losing electron or gaining electron. It's gaining electron. Then what happened to the mass of the silk cloth, and what can you say about the mass of the silk cloth, or the mass of the glass rod? Will it be going to be same, or it's going to be different, or increased or decreased?
Actually, it will be somewhat same as the electron mass is negligible. Okay, but we should not take no because we should not neglect the mass because now here it's even though it is minute, it's having a difference. Okay, so what happened? The mass will change during the transfer of charge. Okay, that is the point I want to stress you. Okay, the mass change during transfer of charge. Okay, the mass will automatically change during the transfer of charge. Suppose in this one, the silk cloth, the mass is increased and the glass rod mass is being decreased. Okay, so and these things are happening because of what? The um, the charging by the friction process and because of rubbing. Okay, next going a little bit deeper into it. Okay, suppose I am taking any material, some material. Okay, I'm taking some hypothetical material. Hypothetical material, I don't know what material it is. Or for example, so some insulator. I'm taking some insulator, and I'm going to rub with okay some cloth. Okay, will it be will charges will be developed or not? Charges will be developed. That's what, like glass rod. First number, if I take a glass rod and silk cloth, the combination எடுத்துட்டு if I'm rubbing it now, then it will acquire the positive charge. Okay, this will acquire the negative charge. Okay, this is okay, no problem. But now I'm taking a glass is a insulator or conductor. Glass. Glass is an insulator or conductor. Insulator. Okay. Similarly, I'm taking one insulator here. I'm taking one insulator here. I'm taking some cloth, okay, some material, and I'm rubbing it. I'm asking you whether the charges will be developed. And you are saying that charges can be developed, but no, that is not right. The charges won't develop for any combination of the materials. Okay, you can't go for you can try with the different materials. No, it won't happen. Okay, then what is very special with glass and silk? Okay, there I'm going to introduce the concept of work function. Okay, the work function that is meaning is amount of energy, okay, or the minimum energy that is required to remove an electron. Okay, Mm. Aditya, I'm introducing the concept called work function. The work function is nothing but the amount of energy, okay, that is required to remove an electron from a material. Okay, from a material. So what happens? Suppose I'm taking an insulator. This is having some work function value. Okay, suppose the work function of this material is going to be at 20 or okay. For time being, I'm writing in terms of joules. Okay, for your understanding. Or else, no, I have to write it in terms of electron volt. You know the unit electron volt. Yes. Okay, or else no, I have to write it in terms of electron volt. For time being, no, for your understanding and simplicity, I'm writing in terms of energy. Suppose 20 joules of energy that is required to remove the electron, for example. Okay, then when I'm rubbing now and it can produce an energy of 1 joule. Okay, then it is possible for the electrons to come out. No. Okay, like that, there are some combinations are there. Combinations of materials are there. When you rub, okay, then only the work function will match. Based on the work function, only what happened, the charges will be that is redistributed from one material to the other material. So the work function is a very important concept. Okay, that is why when if you take a ebonite rod and rub it with the fur. Okay, so these are the combinations. Okay, these two combinations, if you rub, you can generate charge. Then you can ask the question, sir, why I am taking ebonite rod and fur?
Okay, because the work functions are matching. Okay, when I'm rubbing the rod rubbing the ebonite rod with the fur, then automatically the energy, okay, the automatically due to the friction, okay, and the energy what is needed, no, that will be equal to the work function. So the electron can be easily removed from the surface. The electron can சார் be ஒரு டவுட் சார். yes. இப்போ வந்து வேற ஏதாவது இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கிறோம் சார், அது வந்து நம்ம நல்லா ஃபோர்ஸா ரப் பண்ணோம்னா அதிக ஹீட் எனர்ஜி, அதிக ஃபிக்ஷன் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃபிக்ஷன்னால ஹீட் எனர்ஜி டெஃபினட்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா வந்து we know the according to law of conservation of energy, நம்ம பண்ற whatever energy we are giving, no, it is utilized in different ways. Okay, a part of the energy, okay. part of the energy can be used to remove the electron from the system, and the remaining energy can be used as heat. அந்த மாதிரி வந்து it will be dissipated in other forms. அதே மாதிரி சவுண்ட் கூட வரும் உங்களுக்கு, கேட்கும் போது கரகர சவுண்ட் வந்துச்சுக்கோங்க, that is also energy. Okay. ஓகே சார். ஆனா நம்ம வந்து நல்லா ஃபோர்ஸா ரப் பண்ணோம்னா எதை வச்சு ரப் பண்ணாலுமே அந்த வொர்க் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது, சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. பட் இட் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ காம்பினேஷன்ஸ். குறிப்பிட்ட காம்பினேஷன்ஸ்குள்ள தான் நடக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். ஓகே, ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அந்த மெட்டீரியலோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எனர்ஜி வந்து கொடுக்கணும். எனர்ஜி எது கூட செட் ஆகும்னு பார்க்கணும். இப்போ ஆனா நம்ம ஹேர்ல வந்து நிறைய இதை ரப் பண்ணா அப்படியே வருது இல்ல சார்? தட் இஸ் தி காம்பினேஷன். பிளாஸ்டிக்கும் தட் இஸ் இதுவும் வந்து ஹேரும் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் தான் இருக்கு. அதுல வந்து இந்த வொர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க். சரி, நீ வந்து இப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண, ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கோ. பிளாஸ்டிக் பதிலாக வந்து வேற ஏதாவது இன்சுலேட்டர் எடுத்துட்டு, ஆர் யூ டேக் கண்டக்டர், ஏதாவது மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோ. எடுத்துட்டு நீ தேய்ச்சா வருமா உனக்கு? நீங்க தள்ள வச்சு பாரு. ஓகே, அது எல்லாத்துக்குமே சார்ஜிங் நடக்காதுன்னா உனக்கு. அதனால தான் தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் தட் நோ, எதுக்கெல்லாம் நடக்குதோ அதுக்கெல்லாம் வந்து தேர் இன்ட்ரோடியூசிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் வொர்க் ஃபங்க்ஷன். அந்த வொர்க் ஃபங்க்ஷன் மேட்ச் இருக்கனால தான் there is a transfer of redistribution of charges from one material to the other material. புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி if you want to calculate the work function வச்சுக்கோங்க, அது மோஸ்டா வந்து that work function deals with the energy of electron. ஓகே, எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஈபில தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க உனக்கு. அப்படின்னும் போது இந்த கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சம்திங் டிஃபரெண்ட், கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, ஜூல் டு எலக்ட்ரான் கன்வர்ஷன் ஒன்று இருக்கு உனக்கு. ஓகே, 1 joule is equal to how many? 1.602 into 10 power minus 9, like that. 1 by அப்படின்னு போடுவாங்க. another conversion is there. Okay, so from there now you can understand what is 1 electron volt. Okay, அந்த மாதிரி வந்து சில கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்கு. So that is why I am not going into that picture, atomic picture குள்ள போல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு யூனிட் இருக்கு, that unit is called MeV ன்னுவாங்க. Okay, you know what is MeV? Yeah, billion electron volt ன்னுவாங்க. Billion electron volt. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, especially if you are dealing something with the nucleus குள்ள டீல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, பில்லியன் வந்து 10 power 6 times எனக்கு. ஓகேவா, 10 power 6 times. So அப்போ the energy of electron discuss பண்ணும்போது I am going to use the energy of electron. I am using a unit called the EV. When I am discussing the energy of nucleus பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன், I am going to use a unit of MeV, billion electron volt. So that is why the atom bomb எல்லாமே ஏன் பாப்புலர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட எனர்ஜி வேல்யூஸ்லாம் ரொம்ப அதிகம்.